Hello, c'est Edith, c'est Soso Kitchen. Jeudi à là, nous allons faire boulet. Premièrement, nous allons aller avec ingrédients. Nous avons besoin de viande moulée. Les papas de viande moulée prend ça qui gagne less fat. M'acheter viande ça, il gagne 7% fat là seulement. Nous avons besoin de bois beef. Nous avons besoin de piment, nous avons besoin de moutarde, nous avons besoin de Maggi, nous avons besoin de oignons, nous avons besoin de jalapeno, soufflé, persil, nous déjà lavé ça déjà. Pommes de terre, poivre, farine, nous avons besoin de cuillère de jus d'orange, et ça est orange avec l'huile. Ok? Moi, pour commencer, moi-même, personnellement, les m'a fait boulet, moi-même, boulet, moi fin. Ça me fait, mon petite machine m'acheter. Il va vendre cher. Ou capable de vendre 50-60 dollars. Si vous venez dans un free market, tout capable de payer 5-10 dollars. So, moi-même, boulet là encore, pour le capable de fin. Première bagaille, bon Dieu fait nos cadeaux 10 douettes dans la cuisine. Dans la cuisine, ou supposé use douette. Premier bagage nous allons faire là, nous allons laver mes mains et then couler là pour nous commencer boulet là. Nous allons le moulin viande encore moi-même. Ma pour retourner passer là. So right now we're making beef meatballs, but don't feel like you have to make beef. Any type of ground meat would work for the same type of ingredients. We're also using a meat grinder, but if you don't have a meat grinder, that's perfectly fine. All you need to do is take the same type of ingredients, and you want to mash them together well before you start to roll the meatballs into little balls. So not having a meat grinder will still work perfectly fine with this recipe. Viande, oignon, l'ail. So what we were adding in the grinder, we did the ground meat. We also did the thyme, the jalapeno, the parsley, and we did onions and potatoes. Ça c'est tout bagage yo fit moulin là, pour là m'a mélanger yo. Ça m'a mettre là-dedans, m'a mettre un petit cuillère moutarde. We only used half of our ground meat, so right now some of the amount she's going to enter in this is going to look a bit smaller, so you're definitely going to want to fill it out and add whatever you feel is necessary. But first we're going to add a little bit of mustard to it. You don't want to add a lot of mustard. A little mustard goes a long way. We're going to add a little orange, sour orange, and then we're also going to add like hot peppers and mix it. Mettre un petit piment. Hot pepper. Hot sauce. Si vous aimez plus, vous mettez plus. Et vous mélangez. Right now we're just mixing. You want to make sure everything is mixed well together before you start to roll it into your meatballs. And then we're also going to add some Maggi. If you guys prefer to add like a different type of salt, you can. Feel free to. Si vous aimez Maggi, si vous n'aimez pas Maggi, vous mettez un petit sel. Mais make sure, nous allons goûter pour nous voir s'il est bon. S'il y a enough sel, s'il y a enough épices. So it's important to taste your meat to make sure everything tastes well before you actually start to cook it. I know it's like raw meat, but a little piece won't hurt you. Et pas toute viande qui fait boulet. Il reste ferme. Il pas la école. Pomme de terre la fait il fait qu'un école. So on va rouler boulet et puis pour me frire. Parfois, il y a des pour mettre dans la photo. Mais l'offre, il y a plus bon taste.
So when you're mixing your meat, you want to make sure that it's like staying together and like not falling apart. Getting lean meat helps that, and also adding potatoes help that. If you are mixing it and you already have it falling apart, it's gonna fall apart when you cook it. So you want to add potatoes to it to make sure it stays together if that happens. The reason we're using flour is because we're going to fry the meatballs, but if you guys prefer to bake your meatballs, then you wouldn't need to put flour around it. You could just bake it. Ok, faut attendre pour l'huile là chaud. Pour boulette là va craser. So l'huile là pour chaud. M'attends 3-4 minutes encore avant de mettre boulette là. Ok? Ok, coulier là, l'huile là chaud. Vous mettez boulette chaud. You want to make sure if you're frying it, you wait for the oil to heat up. If the oil doesn't heat up and you put the meatballs in, then it could break as well. If I were to bake it, how long does it take? You can't bake. When you bake this one, they give you water. And then you have to move the water first. And then you put some oil. And then you leave it for 45 minutes. What temperature? 350, and then you can put it up after 15 minutes, 400. And when you bake, you don't use flour, right? No, I don't use. You're free. Et ça, c'est sauce là, me fait avec gravy et avec beef boîte là, mais pas de tomate. Et then ça, c'est boulette là. Si vous voulez manger là, c'est apéritif. Si vous voulez manger là avec du riz. Ok, Bill, merci. Thank you very much. À la prochaine. Love you. Bye. Soso Kitchen. Merci beaucoup. Don't forget to subscribe, please. Love you guys. Bisous. À la prochaine.